Hi friends, welcome back to my physics channel once again Andy. Yes, welcome back. I think my mic is working. Yes, right Andy. You entered into the 6th standard state syllabus now. Already you completed the first chapter of the 6th standard, that is World of Science. Okay na? సో అందరూ కూడా 6th క్లాస్ స్టేట్ సిలబస్ న్యూ సిలబస్ అండి. ఈ సంవత్సరం 2026-27 న్యూ సిలబస్ మారింది కొంచెం మీకు. నౌ కమింగ్ టు ద సెకండ్ చాప్టర్ అండి, డైవర్సిటీ ఇన్ ద లివింగ్ వరల్డ్. ఓకేనా? హెడ్డింగ్ పెట్టుకోండి, టెక్స్ట్ బుక్ ఓపెన్ చేయండి, మీది కొత్త టెక్స్ట్ బుక్. అలాగే నోట్స్ తీసుకొని పెన్ తీసుకొని నీట్గా రాయండి. 6th స్టాండర్డ్ డైవర్సిటీ ఇన్ ద లివింగ్ వరల్డ్. సో దిస్ కమ్స్ అండర్ జనరల్ సైన్స్ లేదా సైన్స్ అండి. నౌ స్టార్టింగ్ విత్ ది చాప్టర్ మీరు చూడవచ్చు ఇక్కడ ఏ సైంటిస్ట్ నేమ్ Raghu and Mr. Sitaram, an uncle. So, ఈ uncle Sitaram is a mimicry artist and scientist, Mr. Raghu. So, he is doing some research on different plants and other things. So, మీరు ఇక్కడ ఫోటోలో చూడొచ్చండి, some students are in the forest or some open area. They are observing something, that is different types of plants, different sounds of the birds, animals. మీరు కింద చూడండి ఒకసారి. డాక్టర్ రఘు అండ్ సీతారాం అంకుల్ హ్యావ్ బీన్ ఇన్వైటెడ్ టు ద స్కూల్ బై ద టీచర్ మేడం సునీల. ఇక్కడ ఎవరు టీచర్? టీచర్ నేమ్ is సునీల. So this teacher invited Mr. Scientist Raghu and Sitaram uncle, okay, to facilitate an exciting nature walk. సో వీళ్ళందరూ కలిసి ఎక్కడికి వెళ్ళారు? దే వెంట్ ఫర్ నేచర్ వాక్. They went for nature walk outside in the forest, you can see. As I told you, Mrs. Ravi, Dr. Ravi is a scientist and he is doing research, okay? And Sitaram, already I told, is a mimicry artist. Now, if you observe carefully, he can make some mimicry sounds of some birds, Sitaram uncle, okay? How the birds will be calling and other thing, okay? Right. And is also brilliant in identifying the different types of animals and plants. And ఎవరు? ఈ సీతారాం అంకుల్. Now you can observe carefully. See here. ఇక్కడ చూడండి, మీకు ఈ పాయింట్ ఒకటి చాలా ఇంపార్టెంట్ చూడండి. The main objective of this walk to experience the beauty and the variety of the birds and animals. ఎందుకు బయటికి రమ్మని చెప్పారు వాకింగ్కి ఓపెన్ స్పేస్లో? ఎవరికి? ఈ స్టూడెంట్స్ అలాంగ్ విత్ ద టీచర్ సునీల and the uncle Sitaram and the scientist Raghu ఏంటంటే to observe the beauty of the nature, different bird sounds. You can observe different sounds of the birds and animals, plants, which is what you are calling as diversity. Okay na? Yes. Which what you are calling as diversity. That means each and every bird, whatever the sound is making, is different from the other bird. చూడండి, ఒక పక్షికి ఇంకో పక్షి మధ్య సేమ్ ఉండదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీ క్రో, ఇట్ విల్ మేక్ ఎ డిఫరెంట్ సౌండ్. ఓకే, సీ అనదర్ బర్డ్, ఇట్ విల్ మేక్ ఎ డిఫరెంట్ సౌండ్. ఇన్ ది సేమ్ ఫ్యాషన్, the sounds of the animals also will be different from one to one. For example, elephant will make a different sound, lion will make a different sound, tiger will make different, crocodile. So observe, this is what you call a diversity in the living world. All are not same here. So this is observed by the people there, the students, teacher and the scientist during the walk. You can see here. And he told, the scientist told the student, ఏం చెప్పాడు స్టూడెంట్లకి? ఈ పిల్లలకి అబ్జర్వ్ చేయమన్నారు సౌండ్స్ ఆఫ్ ది డిఫరెంట్ థింగ్స్. అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ సీ సమ్ డిఫరెంట్ వెరైటీ ఆఫ్ స్మెల్స్. Different varieties of smells of the plants. All are not making same smell. They are different. Some are very nice, some are very different smell. Okay, right. So during these things, what Mr. Sitaram uncle is doing is they making some mimicry of the birds, how the birds are shouting. Same thing ఇతను కూడా మిమిక్రీ చేయడం స్టార్ట్ చేశాడు. So the students are observing the nature of the beauty.
Okay, తర్వాత the students also observed some plants like including plants like grasses, and also you can note down bushes, large trees, okay, and some birds are sitting on the branches. Some birds are sitting on the branches of the trees. Butterflies moving from flower to flower and monkeys jumping. ఇవన్నీ కూడా నేచర్లో జరుగుతున్నాయి అన్నమాట. Monkeys jumping from here to there, from one tree to another tree. So all these observations are recorded by the students అన్నమాట. ఓకేనా? రైట్. Now if you observe carefully here 2.1, మీరు ఓపెన్ చేయండి 2.1, that is activity 2.1. ఒకసారి చూడండి, 6 people in this chapter. చూడండి, in activity 2.1, diversity in plants and animals around us. Okay, diversity in plants and animals around us. Okay, na diversity. That means all are not same, different. One plant is different from another. One animal is different from the another. Okay. Now 2.1 activity again ఏంటది చూడండి ఒకసారి. Let us explore and record all these things. Record and also explore. Finding out. చూడండి, plan a nature walk with your teacher to a park or a nearby forest. ఏం చేయాలి మనం? ఒక నియర్ బై పార్క్ కానీ ఫారెస్ట్ వెళ్ళండి. Go to nearby park or forest, not alone, with your teacher. Okay, while on the nature walk, observe the different plants, insects. ఏం చేయాలి వెళ్ళడం అంటే? You observe the insects, different plants. ఏం చేయాలి? అబ్జర్వ్. ఏం చేయాలి? అబ్జర్వేషన్. అబ్జర్వ్ డిఫరెంట్ ప్లాంట్స్, ఇన్సెక్ట్స్, ఓకే, బర్డ్స్ and other animals. అదవుతుందా? సో 2.1 యాక్టివిటీ ఏం చెప్తుందంటే, ఫస్ట్ వన్ 2.1 యాక్టివిటీ 6th క్లాస్, డైవర్సిటీ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ అండ్ రికార్డింగ్. ఏంటంటే, ఒక నియర్ బై పార్క్ వెళ్ళండి మీ టీచర్తోని, సునీల టీచర్తోని. అబ్జర్వ్ ద డిఫరెంట్ ప్లాంట్స్, ఇన్సెక్ట్స్, బర్డ్స్ అండ్ అదర్ యానిమల్స్. ఓకే, and also note the weather conditions, whether it is hot or cold. Note down the weather conditions. Whether it is hot or cold, okay, or windy. Wind ekunda. Okay, why it is necessary to observe the weather conditions due to nature. Okay, you can collect different types of fallen leaves. Okay, now you can collect the different types of fallen leaves అండి. గాలి కింద పడిపోతే కదా తెంపకండి. ఓకేనా? కలెక్ట్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫాలెన్ లీవ్స్, పడిపోయినవి కలెక్ట్ చేయండి, డ్యూ టు విండ్ అండ్ అదర్ థింగ్. ఓకే, and take a small notebook, try to write. Okay na? Inka next చూడండి, take care of the plants and animals in nature. Ensure that you do not disturb the plants and animals in the park without disturbing them. Do not pluck it. చెప్పాను, ఇందాకే చెప్పాను, దాన్ని లాక్కండి.
ఏవైతే కింద పడిపోయి వాటివే నోట్ చేసుకోండి. ఓకే, రైట్. ఇక్కడ మీకు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఇచ్చామండి, నోట్ చేయండి. ఇది ఈ అబ్జర్వేషన్లో అయిపోయింది ఇది రాయడం. రైట్. నౌ ఐ విల్ గివ్ యూ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ ద నేచర్. నోట్ డౌన్ ద డైవర్సిటీ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్. చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ గ్రాస్ అండి. ఫస్ట్ వన్ గ్రాస్. గ్రాస్. This one is grass. Next you can observe that a banyan tree, very huge one. Okay na, a huge banyan tree. B. This is grass. Next one you can see tulsi. Tulsi mokka andi idi. Next one hibiscus. Hibiscus flower. Okay, like that you can some rough ga veskondi. Okay na. So this one is a grass, and the first one you can observe during the observation. This is a grass, first one. B is a tree, banyan tree. Okay, tree, banyan tree. Next one is a tulsi mokka andi idi. Tulsi. Next one is hibiscus flower. Hibiscus flower. Okay na? So these are the observations done by the students in the nature walk. Okay na? So దీనికి ఒక టేబుల్ నోట్ చేసుకోండి. ఒక టేబుల్ కూడా వేద్దాం. నోట్ చేస్తారా? 1, 2, 3. రైట్. Now for this you can prepare a table and for recording. Now prepare a table for this one and examples of different features. 2.1 table. Table 2.1 prepare. చూడండి జాగ్రత్తగా. ఫస్ట్ ది serial number. Naming 1, 2, 3, 4, 5. Okay. సెకండ్ కాలంలో నీట్గా రాసుకోండి. ఏంటది పాపం? లోకల్ నేమ్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్. ఇది సెకండ్ కాలం అండి. లోకల్ నేమ్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్. నెక్స్ట్ స్టెమ్. నెక్స్ట్ కాలంలో స్టెమ్. నెక్స్ట్ కాలంలో లీవ్స్, ఆకులు. లీవ్ షేప్. ఓకే, షేప్ బై arrangement of leaves. Okay, this is the next column. Next flowers. Next column flowers. Last column any other observations. సో ఇలా వేసుకోండి టేబుల్. ఓకేనా? ఫస్ట్ దాంట్లో ఏం రాయండి? కామన్ గ్రాసెస్. ఫస్ట్ దాంట్లో కామన్ గ్రాసెస్. ఓకేనా? ఎలా ఉంటాయి గ్రాసెస్? స్టెమ్ సాఫ్ట్ అండ్ థిన్. సాఫ్ట్ అండ్ థిన్ అక్కడ రాసుకోండి. తర్వాత లీవ్స్ ఎలా ఉంటాయి? సింగిల్ లీఫ్ గ్రో ఆల్టర్నేటివ్లీ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ పాయింట్స్. సింగిల్ లీఫ్. A single leaf. Grass కాబట్టి ఒకటే అవుతుంది. Leaf grows alternatively
from different points from different points on the stem. ఇది గ్రాస్ యొక్క లక్షణం, ఇది గ్రాస్. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ ద గ్రాస్ రిగార్డింగ్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ గ్రీన్ లీవ్స్ అండి ఇవి. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, తులసి. కమింగ్ టు తులసి, హార్డ్ అండ్ థిన్ అండి, హార్డ్ అండ్ థిన్. Arrangement of a pair of leaves in the opposite direction. Okay, arrangement of leaves. Okay, arrangement of pair of leaves in the opposite direction. Okay, pinkish purple flowers kabatti, pinkish purple. Next alage third one, you can go for hibiscus. Hibiscus is hard. Okay na. Next neem, ila innene teesukochu, neem hard and thick. Neem is hard and thick. Okay na. Leaves smooth surface and leaves ఎలా ఉంటాయి ఇక్కడ లాస్ట్ కాలమ్ లో. లీవ్స్ స్మూత్ సర్ఫేస్ అండి ఇది. లాస్ట్లో ఎనీ అదర్ ఇఫ్ యూ వాంట్, ఎనీ అదర్. నీమ్ది హార్డ్ అండ్ థిక్ అండి. లీవ్స్ ఏమో హార్డ్, ఇగోండి లీవ్స్ స్మూత్ సర్ఫేస్. హైబిస్కస్ హార్డ్ అండి. ఇది అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ద లీవ్స్ ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. హైబిస్కస్ హార్డ్ అండి, ఇది లేదు. ఓకే, సారీ, ఓన్లీ హార్డ్ అంతే. ఓకేనా, హైబిస్కస్ ఓన్లీ హార్డ్, రిమైనింగ్ ఏ లీవ్ గ్యాప్. ఇదేమో తులసికి సంబంధించిందండి, అరేంజ్మెంట్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. ఓకేనా, సెకండ్ వన్ ఇది తులసికి సంబంధించిందండి. ఇది కూడా ఏరో మార్క్ పెట్టాను చూడండి, అరేంజ్మెంట్ ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. అలాగే పింకిష్ పర్పుల్. సో జాగ్రత్తగా అలా రాసుకోండి. సో ఇవి స్టూడెంట్స్ అంతా అబ్జర్వేషన్ చేసి నేచర్ పార్క్లో విత్ ద టీచర్ దే హావ్ రిటన్ ఇన్ ఏ కాలమ్ లైక్ దిస్, ఈ విధంగా వేసుకున్నాను. ఓకేనా, రైట్. అలాగే యానిమల్స్ కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు కంటే అది కూడా రాయించండి, ఇది కాపీ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ వన్ నోట్ చేశారా? దీస్ ఆర్ రిగార్డింగ్ ప్లాంట్స్. నౌ వీ క్యాన్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ వన్ అండి. 2.2లో అబ్జర్వేషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ యానిమల్స్. 2.2కి వెళ్దాం. ఓకేనా, అబ్జర్వేషన్ ఆఫ్ యానిమల్స్కి వెళ్దాం 2.2లో. Now coming to the next one and 2.2, observation of 2.2 table. Next one, observation of different animals and in the nature park. Observation of different animals around us. దీన్ని కూడా టేబుల్ ఫామ్ చేయండి. ఇదిగోండి ఫస్ట్ది, నేమ్ ఆఫ్ ద యానిమల్, ఓకే, లోకల్ నేమ్, అక్కడ ఏమని పిలుస్తారు ఆ పేరండి, ఇది లోకల్ నేమ్ అంటే. ఇది ఫస్ట్ కాలం. ప్లేస్ వేర్ దే లివ్,
ప్లేస్ వేర్ ఎక్కడ ఉంటున్నాయి ప్లేస్ వేర్ దే లివ్, ఫుడ్ దే ఈట్, ఫుడ్ దే ఈట్ ఎలాంటి భోజనం తింటున్నాయి అవి, రైట్ డౌన్ ద నెక్స్ట్ కాలం. ద వే దే మూవ్ అరౌండ్ ఎలా కదులుతున్నాయి అవి, ఆల్ దీస్ ఆర్ అబ్జర్వేషన్స్. ఓకే, ద వే దే మూవ్ అరౌండ్ ఎలా కదులుతున్నాయి చుట్టుపక్కలవి. అండ్ లాస్ట్ వన్, ఎనీ అదర్ అబ్జర్వేషన్స్ అండ్ ఫీచర్స్, ఎనీ అదర్ అబ్జర్వేషన్స్ అండ్ ఫీచర్స్, ఇంకేమైనా ఉంటే అవి రాయాలి కాలంలో. సో ఫస్ట్ ఇది చూడండి, క్రో. ఫస్ట్ ఇది క్రో. ఓకే, ప్లేస్ వేర్ దే లివ్ ఎక్కడ ఉంటాయి పాపం అవి, ట్రీ, చెట్ల దగ్గర. ఎలాంటి తింటున్నాయి, ఫుడ్, ఇన్సెక్ట్స్. దే ఈట్, క్రోస్ ఏంటి, కాకులు ఎలాంటి తింటాయి, ఇన్సెక్ట్స్ తింటాయి. తర్వాత ద వే దే మూవ్, ఫ్లై అండ్ వాక్, నడుస్తాయి కూడా ఎగురుతాయి, ఫ్లై అండ్ వాక్. నెక్స్ట్ క్యారింగ్ ఏ ట్విగ్ ఇన్ ఇట్స్ బీక్, ఐటమ్స్ పట్టుకెళ్తాయి కదా, అబ్జర్వేషన్స్ ఇవ్వండి రాసుకోండి. క్యారింగ్ ఏ ట్విగ్, స్మాల్ ఐటమ్, twig in its beak, that is the observation. Now coming to ant, this is regarding crow. Next coming to ant, చీమలు. నెస్ట్ ఇన్ ద సాయిల్ అండ్ బరో, ఎక్కడ ఉంటాయి, నెస్ట్ ఇసుకలో, నెస్ట్ ఇన్ సాయిల్ ఇసుకలో, అండ్ బరోస్ చిన్న చిన్న గోతులు తవ్వుకుని ఉంటాయి. ఓకేనా, అది ఏంటంటే ఫుడ్, లీవ్స్ ఆకులు తింటాయి, లీవ్స్, సీడ్స్ గింజలు, ఓకే, అండ్ ఇన్సెక్ట్స్. తర్వాత మూమెంట్ రాయవసరం లేదు. అండ్ హ్యావ్ 6 legs, ఇది అబ్జర్వేషన్ రిగార్డింగ్ యాంట్ ఇది. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు కౌ, నెక్స్ట్ అబ్జర్వేషన్ రిగార్డింగ్ కౌ. ఓకే, ఎక్కడైనా తిరుగుతాయి, గ్రాసెస్, ఫుడ్, గ్రాసెస్ గడ్డులు, తర్వాత లీవ్స్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ డాష్. ఇంకేమైనా ఉంటే ఎనీ అదర్, ఇంకేమైనా యానిమల్స్ ఉంటే ఎనీ అదర్ అబ్జర్వేషన్స్. సో లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు టాబ్లెట్ ఇన్ ద టాబ్లర్ ఫామ్. అర్థమవుతుంది కదా. సో you have gone with your teacher, Sunila teacher, and your uncle, Mr. Sitaram, and also the scientist, Dr. Ravi, in the open place. You observe the things in the nature, what is going on, ఏం జరుగుతుందో, how the birds are making sounds, how they are whispering, అలాగే animals, different animals, how they are walking, how they are making sounds, what they are eating food, and how they are walking. ఇవన్నీ కూడా మనకి నేచురల్ అబ్జర్వేషన్స్లో దొరికిన తర్వాత you have to write in the table in this frame 2.2. ఓకేనా. అండ్ ఇక్కడ కూడా చూడండి, వాట్ ద టీచర్, క్లోజ్ యువర్ ఐస్ ఫర్ 30 seconds అండ్ థింక్ ఆఫ్ 1 plant and 1 animal that you have closely observed. సో ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత మన క్లాస్లోకి వచ్చేసిన తర్వాత టీచర్ ఏం చెప్పారంటే, ఒకళ్ళు పిలిచారు అండ్ ద టీచర్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ క్లోజ్ యువర్ ఐస్ ఫర్ 30 seconds or 1 minute, అబ్జర్వ్ వాట్ యు సీన్ ఇన్ ద నేచర్ పార్క్, ట్రై టు డ్రా దట్ ఫిగర్ అని చెప్పి డ్రా చేస్తున్నారు పిల్లలతో. యూ కెన్ సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ పేజ్. దట్ ఈస్ వాట్ 2.2 యాక్టివిటీ. అర్థమవుతుందా. సో మెయిన్ థింగ్ ఈజ్ ద అబ్జర్వేషన్ అండి. ఏంటి మీరు అబ్జర్వ్ చేశారు అవన్నీ కూడా మళ్ళీ రీకలెక్ట్ చేసుకోవడం, రీకలెక్టింగ్ ఆల్ ద థింగ్స్. ఓకే, రైట్. సో రీకలెక్ట్ చేసి టీచరు అవి డ్రా చేయమన్నారు బోర్డు. యూ కెన్ సీ ద 30. చూడండి, మీరు ఏ ప్లాంట్ చూసారు, ఏ యానిమల్ చూసారు. సో ద టీచర్ ఇస్ ఆస్క్డ్ టు డ్రా అండ్ యూ కెన్ సీ ఇన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్ అండ్ పిల్లలు డ్రా చేస్తున్నారు. ఓకే, సో ద వెరైటీ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ ఫౌండ్ ఇన్ పర్టికులర్ రీజన్ కంట్రిబ్యూట్స్ టు ద డైవర్సిటీ ఆఫ్ ద రీజన్. అర్థమవుతుందా. సో ఏ ప్రాంతంలో ఆ ప్రాంతం తగ్గట్టు ఫుడ్ దొరుకుతుంది, ఆ ప్రాంతం తగ్గట్టు యానిమల్స్ ఆ ప్లాంట్స్ అక్కడ నివసిస్తాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డైవర్సిటీ. అర్థమవుతుందా.
Depending upon the region, చూడండి డైవర్సిటీ అంటే depending upon the place, comma region, that type of plants will be growing. That type of plants will grow, and of course animals. అన్ని ప్లేసుల్లో అన్ని రకాల యానిమల్స్ కూడా మనకు దొరకవు, అలాగే ఫ్రూట్స్ కూడా దొరకవు. ఇప్పుడు యాపిల్ ఉంది, యాపిల్ మనకి ఇక్కడ దొరుకుతుందా? సిమ్లాలో ఉంటాయి. బికాజ్ ఇట్ ఈస్ బికాజ్ ఆఫ్ దట్ కండిషన్ ఇట్ విల్ బి గ్రోయింగ్ దేర్. మన కండిషన్ ప్రకారం అది గ్రో అవ్వలేదు యాపిల్. సో దట్ ఈస్ యాపిల్ కెనాట్ గ్రో ఇయర్. ఓన్లీ కాశ్మీర్లోని సిమ్లాలో అట్లా మనకు దొరుకుతుంటాయి. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద థింగ్ అండి. నెక్స్ట్ 2.2 చూడండి. హౌ టు గ్రూప్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్. హౌ టు గ్రూప్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్. 2.2 అబ్జర్వ్ చేయండి. 2.2 6th class students. How to group plants and animals. ఓకే, అబ్జర్వ్ చేశారా? సో ఎలా గ్రూప్ చేస్తారు ఇది చూడండి. ఆల్రెడీ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారు పైన నేచర్ పార్క్ వెళ్ళి. సో యాక్టివిటీ దానికోసం 2.3 యాక్టివిటీ. For that, we have the activity 2.3. Let us group, collect pictures of various plants and animals. ఏం చేయాలి మనం? Various plants and animals pictures. Please collect it. What you observed? Various plants and animals, collect it. Okay? Cut their pictures from old magazines. Cut them from old maps or magazines. Okay, with the newspaper, charts, etc. Paste each of them in the different cards. Cut చేసి ఏం చేయాలి? కార్డు మీద పేస్టింగ్ చేయండి. Paste it with the gum. కట్ చేసి పేస్ట్ చేసే ప్రాజెక్ట్ వర్క్ లాగా. ఓకే, డివైడ్ యువర్ క్లాస్ ఇన్ గ్రూప్స్ 5 to 6 స్టూడెంట్స్ ఈచ్. సో ఈచ్ గ్రూప్లో 5 to 6 స్టూడెంట్స్. డివైడ్ దెమ్. పూల్ ద కార్డ్స్ ప్రిపేర్డ్ బై ద స్టూడెంట్స్ ఇన్ యువర్ గ్రూప్. దగ్గర చేర్చండి అని. అబ్జర్వ్ వేరియస్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ షోన్ ఆన్ ద కార్డ్స్. రీకాల్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ which are listed in 2.1 and 2.2. So these are the things you have to do after the observations, and group them on the basis of common features. అన్నింటికి ఏంటంటే కామన్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకే, రైట్. ఇక చూడండి కిందకు వచ్చినట్టుగైతే ప్రెజెన్స్ బై absence ఆఫ్ ఫ్లవర్స్, హార్డా సాఫ్టా స్టెమ్, ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్, ప్లేస్ దే లివ్. ఏంటవి? సమ్ పాసిబుల్ క్రైటీరియా ఆఫ్ గ్రూపింగ్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్. Now coming to 2.21. After doing all this, let us go to 2.21. How to group plants. How to group plants అండి. ఓకేనా? రైట్. ఆల్రెడీ మీకు ఇంతకుముందు మీరు అబ్జర్వేషన్ చూసిన డిఫరెంట్ గ్రాస్ చూశారు, బ్యానియన్ ట్రీ, ఓకేనా, రకరకాలు చూశారు, హైబిస్కస్ ఇవన్నీ. సో డిపెండింగ్ అపాన్ ద స్టెమ్ అండ్ ద సాఫ్ట్నెస్, హైట్, థిక్నెస్, ఆల్ యూ హ్యావ్ టు సెపరేట్ ఈవెన్ ద కలర్. ఓకేనా? సో దానికోసం మీకు మళ్ళీ యాక్టివిటీ 2.4 ఉందండి. 2.4 యాక్టివిటీ ఏంటది? లెట్ us go again on the nature walk again for some more interesting observations. మళ్ళీ నేచర్ వాక్ వెళ్ళండి for observations again, for some more observations.
Look closely at the height of different plants. ఓకే, హైట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ప్లాంట్స్ చూడండి ఒకసారి ఎలా ఉన్నాయి. కొన్ని బాగా హైట్ ఉంటాయి, కొన్ని బాగా తక్కువ హైట్ ఉంటాయి. ఆర్ దీస్ ప్లాంట్స్ షార్టర్ దెన్ యూ, మనకన్నా చిన్న ఉన్నాయా లేదా పొడవు ఉన్నాయా? సమ్ ప్లాంట్స్ యూ కెన్ సీ అశోక ట్రీ ఇస్ వెరీ హై, సమ్ ఆర్ వెరీ స్మాల్ విచ్ ఆర్ కాల్డ్ as shrubs. ఓకే, సో ఇవన్నీ అబ్జర్వేషన్ చేయండి. ఈజ్ ద స్టెమ్ బ్రౌన్ ఆర్ గ్రీన్? అబ్జర్వ్ ద కలర్, observe the color for that one. Okay, touch them, feel the stems and try to bend them gently. Can you bend the stem? Even observations. ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత మీరు టేబుల్ నెంబర్ 2.3లో గ్రూప్ చేయండి. టేబుల్ నెంబర్ 2.3లో గ్రూపింగ్ చూడండి. టేబుల్ 2.3, here grouping of plants, based on height and in nature. Okay, depending upon the height and the nature of the stem, and even మళ్ళీ వేసుకోండి. సీరియల్ నెంబర్, ఓకేనా, నేమ్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్, తర్వాత హైట్, తర్వాత నేచర్ ఆఫ్ స్టెమ్, nature of the stem, appearance of branches, that's the name of the plant group. Last one, name of the plant group. సో ఇలా వేసుకోండి, మీరు స్టార్ట్ చేయండి. సీరియల్ నెంబర్ 1లో ఫస్ట్ది మ్యాంగో తీసుకోండి. మ్యాంగో ఎలా ఉంటుంది? టాల్, హైట్, నేచర్ ఆఫ్ ద స్టెమ్ అంటే కలర్ గ్రీన్ బై బ్రౌన్, బ్రౌన్. ఓకేనా, అది ఎలా ఉంటుంది? హార్డ్, ఇందులోనే మళ్ళీ హార్డ్. ఓకేనా, తర్వాత ఎలా ఉంది? థిక్, గట్టిగా ఉంది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ అపియరెన్స్ ఒకటి గ్యాప్ ఇవ్వండి. తర్వాత హయ్యర్ అప్ టు ద స్టెమ్, ఎస్. అంటే అపియరెన్స్ ఆఫ్ బ్రాంచ్. క్లోజ్ టు ద గ్రౌండ్ కాదు, ఎస్ అని పెట్టండి. నేమ్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ గ్రూప్ ట్రీ, ఇది రిగార్డింగ్ మ్యాంగో. అలాగే గో టు ద రోజ్ వన్, సెకండ్ వన్ రోజ్. రోజ్ ఎలా ఉంటుంది? మీడియం హైట్ అండి, మీడియం హైట్. కలర్ అగైన్ బ్రౌన్, అగైన్ హార్డ్, నేచర్. తర్వాత థిన్ అండి, సన్నగా ఉంటుంది. అపియరెన్స్లో గ్యాప్ ఫస్ట్ది ఏంటి? ఎస్ అండి, క్లోజ్ టు ద గ్రౌండ్, ఎస్. నెక్స్ట్ గ్యాప్. తర్వాత ఇదే కమ్స్ అండ్ ష్రబ్ అండి, ఇది పొట్టిగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ ష్రబ్. అలాగే థర్డ్ వన్ యూ కెన్ టేక్ టొమాటో. నేమ్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ వెరీ షార్ట్, గ్రీన్, దట్ ఈస్ నేచర్. తర్వాత ఎలా ఉంటుంది? టెండర్, థిన్. ఇవన్నీ కాలంలో రాసుకోవాలి, అబ్జర్వేషన్స్, ఇంకేం లేదు. ఇది ఆల్ ఆర్ అబ్జర్వ్డ్ థింగ్స్. నెక్స్ట్ అపియరెన్స్, ఎస్. క్లోజ్ టు ద గ్రౌండ్, ఎస్. ఇక్కడ రాసుకోండి, క్లోజ్ టు ద గ్రౌండ్. తర్వాత ఇందులోనే మళ్ళీ హయ్యర్ అప్ ఆన్ ద స్టెమ్,
higher up on the stem with the gap, and it is called a herb. సో ఈ విధంగా మీరు టేబులర్ ఫామ్లో గ్రూపింగ్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ బేస్డ్ ఆన్ హైట్ అండ్ నేచర్ ఆఫ్ ద స్టెమ్ ఫర్ మ్యాంగో, రోజ్ అండ్ టమాటో యూ టు డూ ఇట్. యూ కెన్ సీ ద నెక్స్ట్ పేజ్ ద డయాగ్రామ్స్ ఆర్ గివెన్ ఫర్ దెమ్. నోట్ చేయండి. అయిపోయిందా? 1, 2, 3. And are you able to hear my voice and my mic? Yes. All right. So these are the things, observations and regarding the diversity in the living world. Everything in the nature, whatever you are observed, all the things you are writing on a notebook practically. You are recording observations. Chudandi, in the next page, if you observe carefully, there are some diagrams given for tree. Tree chudandi ela undo, very big one, huge one tree. You can see thick stems. Okay, you can see very big one tree. అలాగే shrub చూడండి చిన్నగా ఉంది. shrub చిన్నగా ఉందండి. Small height you can see with flowers. This is shrub. అలాగే herb with leaves. So all are given in your textbook, and don't worry. Tree without branches and okay, tree without branches like coconut, other thing. Tree without branches. Okay, types of plants anamata. So చూడండి ఇక్కడ ఒకసారి these plants are called shrubs. ఎలా ఉన్నాయి shrubs అండి? కొంచెం పొట్టిగా ఉన్నాయి చూడండి. These stems are hard but not as thick as stem of a tree. These plants are called as shrubs. ఇదిగోండి. Some plants are typically small with soft and green stem. Okay, దాన్ని మన herbs అన్నారు. Very soft. Okay na? తర్వాత some will be creeping on the ground like watermelon. You can see they will be creeping on the ground లోనే పెరుగుతుంది అది watermelon on the ground. It will be creeping like this. Big watermelons on the ground only. Watermelons. Okay na? Right. In activity 5 మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. activity 5 లో ఏం అబ్జర్వేషన్ చూడండి. అయిపోయింది అది, నోట్ చేస్తారా? Right. Now see here activity 5, you can see different types of leaves. You can see here different types of leaves. You can see here different types of leaves. People leaf with people leaf. What is it? People leaf with reticulate venation. Next you can see another type of leaf. హైబిస్కస్ లీఫ్ అండి ఇది. అలాగే బనానా లీఫ్ పెద్దది. Very big one, regularly will be using for any functions or other thing. You can see this is banana leaf. So different types of leaves. And last one, grass leaf. చూడండి ఎలా సన్నంగా ఉంది మరిని.
the grass leaf. So different types of leaves చూడండి. Paper leaf, hibiscus, banana leaf, grass leaf. So depending upon the looking nature, all these things are ఉన్నాయండి. నోట్ చేసుకోండి. తర్వాత కింద చూడండి, యాక్టివిటీ 2.6 let us find out. అయిపోయింది ఇది. Can I rub it? 1, 2, 3. Now coming to the next one చూడండి. Different types of plants and ఇక్కడ చూడండి, tap root you can see here. I'm drawing here. Tap root ఎలా ఉందండి చూడండి ఒకసారి. కిందన గ్రౌండ్, roots are inside the ground. You can see the leaves in this fashion. Okay, అలాగే fibrous roots. So many roots are there here. So this is what fibrous root. It is in common grass. Okay, so different types of roots and different types of roots here. Okay, that is the activity 2.6. Clear? So just చూడండి, the roots of this plant consist of one main root and small side roots arising from it. ఒకటే మెయిన్ రూట్, సైడ్ రూట్ ఇక్కడ, దట్ ఈస్ ట్యాప్ రూట్. అండ్ కమింగ్ టు ఫైబ్రస్ రూట్ చూడండి, మీకు ఫైబ్రస్ రూట్స్ ఎలా చూడండి. ద రూట్స్ ఆఫ్ దిస్ ప్లాంట్ appear as a bunch of similar size. ఇదిగోండి, bunch of similar size. ఓకేనా? రైట్, నోట్ చేయండి. లెట్ us go to 2.7 యాక్టివిటీ. లెట్ us relate and analysis. అయిపోయింది ఇది. రైట్, నువ్వు యాక్టివిటీ 2.7కి వద్దామండి. 2.7 ఏంటంటే let us relate and analyze. 2.7 activity, relate and analyze. Same thing, and again serial number, table 1, 2, 3, 4, so on and so forth. Next one, name of plant, type of leaf. Next one, type of leaf, venation, reticulate by parallel, next one, type of root, last column, type of root, and a fibrous or tapa. So first one is ala chuskochandi, common grass. You can find out and write everything. Common grass around the parallel, fibrous. So like that you can differentiate all these things, what have you observed in the nature park. Okay na? Right. Note cheskondi. Next one, we'll go to activity 2.8 andi. Aitanda? Right. So this chapter is a little big chapter and compared to the first one. Diversity in the world, because so many things are there for observing. So on 2.8,
we have dicots and monocot. ఓకేనా? యాక్టివిటీ ఎంత అంటే 2.8. 2.8 యాక్టివిటీ. ఓకేనా? డైకాట్ సీడ్ బ్రాకెట్లో చిక్ పీ, అలాగే నెక్స్ట్ మోనోకాట్ సీడ్ అంటే సింగిల్ సీడ్, మెయిజ్. కానీ ఇది డబల్. చూడండి ఇవి జాగ్రత్తగా ఒకసారి ఫిగర్ వేస్తాను మీకోసం. I'll draw the figure please. Just a minute. Okay. So I'll draw the figure for you. Please make a note. Dicot, so dicot and 2 are there. Here you can see 2 cotyledons are there. So 2 cotyledons. Here you can see in monocot, single one. Okay, na? Right? So in the textbook it is very clear for you, can draw from there. So these are the difference and clear? Right. Now coming to the next part and 2.22, how to group animals. అయిపోయిందండి ఫిగర్? రైట్. 2.22, how to group animals. Okay. Just like plants, animals are also significantly different from one another. అన్నీ ఒకలా ఉండవు కదా ఇక్కడ. You can group them by watching them. What features you can think. ఓకేనా? సో యాక్టివిటీ 2.9లో let us find out. యాక్టివిటీ 2.9లో let us find out. చూడండి ఏంటి ఇక్కడ కూడా టేబుల్ ఒకటి ఉందండి. let us write down in the table. 2.5 table. Into the movement in animals and their body parts. Movement in animals and their body parts. Okay na? Again serial number. Okay na? Starting from 1 to 3, so on. 3, 4, 5, 6, 7. Name of the animal. Type of movement. How it is moving. Body parts used. Body parts used for movement. That means ఏ పార్ట్స్ యూజ్ చేస్తుంది మూవ్ చేయడానికి. ఫస్ట్ వన్ యాంట్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఎలా ఉంటాయండి యాంట్స్? లెగ్స్ అండి. కమింగ్ టు సెకండ్ వన్ గోట్, వాక్స్ అండ్ జంప్స్. దేంతోని? లెగ్స్ తోని. Coming to the pigeon, again walks and flies, legs and wings. Coming to fourth one, housefly, walks and flies, legs and wings. Next one, fish. Okay na? Fins unta daniki, fish ki fins. Any other if you observe, you can write all those things. Okay na? So these are the observations and for the animals, how they are moving.
If you go to 2.3, plants and animals in different surroundings, you can see in the nature. Is that 1, 2, 3. Chudandi. So depending upon the body parts used by the animals for movement, you can observe here in the below. 2.3 lo chudandi, plants and animals in different surroundings. 2.3 lo plants and animals in different surroundings. You can see fish, okay, with the help of the it will be having fins and a fish. Okay, somewhere like this. So fish is swimming. Yeah, this is a fish. So it will be having fins. That's the goat legs. Okay, na? Goat with legs. So like that you can observe the nature and okay na? Right. So alage you can observe some more and elagante, for example, camel. It is observed in desert. Camel. It is only found in desert areas. Okay. Lion. If you observe lion, it is found where? Thick forest. Okay, na? So all these observations you have to write down and children. For example, in the desert areas of Rajasthan, especially it is found. Isn't it even camel? Rajasthan. Okay. అలాగే మనం ఇంకా చూసినట్టుకైతే Maya shares the seesaw deodar trees in Himalayas. Deodar trees. Deodar trees in the Himalayas. సో ఆల్ దీస్ ఏవైతే ఇప్పుడు మేము అన్ని చూడండి అబ్జర్వేషన్స్ అండి, నేచర్ అబ్జర్వేషన్స్ బట్టే మనకి తెలుస్తుంది. చూడండి పొడవుగా ఉంది డియోడర్ ట్రీ, అలాగే మ్యాంగ్రూవ్ ట్రీ. ఓకేనా? ఇటు పక్క మీరు చూసినట్టుగా క్యామల్, యూ కెన్ సీ రాజస్థాన్ క్యామల్ ఒకలా ఉంది. అలాగే క్యామల్ లివింగ్ ఇన్ ద కోల్డ్ డెజర్ట్ ఆఫ్ లదాఖ్. ఈ క్యామల్ కొంచెం వేరే ఉంది, లదాఖ్. ఇన్ కోల్డ్ డెజర్ట్. You can see the difference. It is little fatty camel and that is little thin camel. Okay, clear all of you? అలాగే ఇంకా మీరు చూసినట్టుగైతే చూడండి నెక్స్ట్ పేజ్లో డిఫరెంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ రోడీడినస్ ట్రీ అట. చూడండి ఇది రబ్ చేస్తుందండి. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ పార్ట్. చూడండి ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్, చూడండి ఇది ఒక ట్రీ అండి, ఇక్కడ వెరీ బిగ్ వన్ అండ్ హ్యూజ్ ట్రీ. లాట్ ఆఫ్ బంచెస్ ఆర్ దేర్. దీన్ని ఏమంటారంటే RHO DO DEN DRONS. చూడండి రోడోడెండ్రస్, rhododendronus. Rhododendronus. Okay, it's very difficult to spell also. So different features of this tree andi. Okay, right andi. ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇన్ ద షోలా ఫారెస్ట్ ఆఫ్ నీలగిరీస్. ఇట్ ఈస్ ఫౌండ్ ఇన్ నీలగిరీస్ అండి. నీలగిరీస్ ఫారెస్ట్. డిఫికల్ట్ టు స్పెల్ అండి, rhododendronus. ఓకేనా? రైట్ అండి. సో ఇదండి మనకి డిఫరెంట్ థింగ్స్ బై అబ్జర్వేషన్స్. అలాగే మంకీస్, డిఫరెంట్ బర్డ్స్, ఫ్రాగ్స్, ఓకే, amphibians, ఎక్స్ట్రా. అలాగే మనకి డిఫరెంట్ వైల్డ్ ఎనిమల్స్. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దీస్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ థిక్ ఫారెస్ట్ అండి. ఓకేనా? క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? రైట్ అండి, దట్స్ ఆల్ అండి. సో దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్ రిగార్డింగ్ ద
diversity in the living world. అంటే so depending upon the place, region, temperature, conditions, etc. only the plants or whatever animals will be living there. So all types of animals, అంటే అన్ని యానిమల్స్ ఒక దగ్గర ఉండలేవు. డిపెండింగ్ అపాన్ ద క్లైమేటిక్ కండిషన్స్, టెంపరేచర్స్ అన్నీ కూడా కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఆల్సో ద ప్లాంట్స్ ఆర్ ద ఫ్రూట్స్ వాట్ ఆర్ ఈటింగ్, యాపిల్ యూ కెనాట్ ఫైండ్ ఎవ్రీవేర్, ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ ఫౌండ్ ఇన్ కాశ్మీర్ దేర్ బికాస్ ద టెంపరేచర్ కండిషన్స్. సో దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్ ఆఫ్ ద డైవర్సిటీ ఇన్ ద లివింగ్ వరల్డ్. ఓకేనా, క్లియర్ అండి? ఎక్సలెంట్ అండి. పీపుల్ యు ఆర్ వాచింగ్ మై ఛానల్ and try to subscribe also. Most of you are seeing, you are not subscribing. Share it to your friend circle. Again, I will be meeting with the third chapter of the 6th standard state new syllabus, that is mindful eating. Okay na? Right.